let's go fully ballistic now. Just like they say now, madness, they cure madness. Any settler that comes to your place to reside, dictate to him, tell him how he is expected to live in this community. And if you no agree live according to that, pursue him. If you no agree live according to that, pursue him. In the spirit of one Nigeria, we are all wanna be. But just like Bob Marley say, give them a yard, they take a mile. That is exactly what is happening today. You get to look at a situation where people accommodated people peacefully in the spirit of one Nigeria, in the spirit of togetherness. But all of a sudden they grow wings and they begin to challenge even the people there. They begin to refer to them as idol worshippers. They begin to refer to them as animals, and they have gotten population now by the fact that they are prig, no fear rest. They can produce and multiply and start challenging the status quo. So anybody that comes to your community, if you don't get any law according to your own God, you will get law according to your culture that say this is how people should live. Let them live according to that. If they are not ready to live according to that, let them go. And if they have problem with that, let them forward it to the federal government. Let the federal government address the issue of the fact that they have been neglected. And as the federal government is trying to address the issue, the federal government must equally address the issue of a situation where you have a state claiming their majority and the law should be according to what they believe. Now madness go cure madness for this country. Until we do this, I'm telling you, there is no peace. And if as a result of that, they wage war, you self, the way where they take get Chakabula, now the same way where you go take get Chakabula too, to wipe them away. We can't tolerate this madness when innocent people are being lost every day. People that don't even demand anything from the government rather than just peace. For them to suffer, for them to till the land, for them to hustle just to be alive. We can't continue this way. Allah. It's either the government must enforce this one Nigeria that is on paper, or at the end of the day, with your traditional rulers. Any traditional ruler will even feel say by virtue of whether they give him money or he has an affinity to this, kick him out. I am telling you, this madness, everybody get this madness. Till we are ready to come to a situation where we are all the same, just like what the Rwandese are doing now, as a result of their experience, whether Hutus and the Tutsis, there's no identity like that, then we can call ourselves as a nation. But as for now, if you feel that in the midst of all this radicalization, all this problem, that the best you can do is advocate for hypocritical peace, you are a fucking joker. Ibu bi ibu na anugoni ano. Obialubo onye egbu ni ya. Obialubo onye egbu ni ya. Ogo mmadu me yekote na ali okwu. That is how you preach ya. Obialubo onye egbu ni ya. Ogo mmadu me yekote na ali okwu. Ndị Igbo na-asị na ogo megbu na ogo mmadu egbu ni ya. Kedu ihe menji na yote video nwanne nwoke a na-ekwu ya ka ọ na-egbujisi ya na mkpirisi. Despite the fact no Yibo, but we are sharing the video in order to enlighten the mind and educate ndị kwesịrị educate ya. Obialube mmadụ bịa begisi gị no egwu ya ka oyesi no, ọ bụ na o kwere anọ echuwa ya. O begi ka no. Echuwa onya. Nghọta mmadụ bịa gesi gị na ọ chọrọ ịnọ, ọ na-egwara ihe ọ ya eme, chụọ onya ahụ na iwu ejiro gị. O si na ọ bụrụ na iwu adịrọ n'ụka ị na-efe ọ na religion unu na-eme ọ na omenala unu na-eme, iwu dịgodo na iwu ji obodo ahụ that no enwe ike esi ya no. I can never forget the one word landlord I been mgbe na agbaboy. O si everybody in this compound must respect the rules and regulations governing this compound. I will never forget that statement. Because na ya da umikolobia junior so because some mother na always na onye obuna bi na ya da ye respect the rules and regulation governing that compound. Oyoku. So onye obuna bia bege
si gị na ichu onye ahụ ọ bịara bụ onye egbu ya. Kedu ihe mere nji ekwu ihe a? This akwụkwọ na fly na social media. I don't know how authentic ọ dị. I don't know how authentic. So ihe ọbụla m may use ebe a bụ gịnị? Allegedly. It was alleged that now some people na-agagharị n'Enugu State with this form na-eki ya because enwe mgbe m kwuburu okwu ụfọdụ sị m na ọma mmenwu na ọ bụrụ politics, that there's nothing like that happening. Ụfọdụ sịkwa na ọ na-eme. So in order to hit the nail on the head, it was alleged that na this form na-agagharị n'Enugu State n'ihe fili NIN gị ifili nke family unu ji emekwana gịnị ka unu ji eme ha nche ọ bụrụkwa election strategy a ka wee bụkwa na-eme gịnị na-ekwu okwu na-aga. All these things bụ gịnị? Election strategy. Okwu dị same okwu a ka nwanne anyị nwoke na-ekwu. Ọ bịara bụ onye egbu n'egbu Peter Mba allegedly ọ bụ na APC etisa Enugu State Chanaba. There is a law governing an Igbo anyị. Enwere ihe ndị Igbo anyị kwetara na ya, nwee nke ndị be anyị na-kwetara na ya. Enwe ihe ya pụtasị ga-eme ya gbam na ihe a bụ omume ndị Igbo. Nwekwa nke ya bụ eme ya sị gị mba na nke a bụrụ omume ndị Igbo na jiri nke amalụ ndị Igbo. Ọ dị adị. A na-eme ya everywhere, nwere ebe na-adịrị ya. Ndị ugwu Hausa kịta na-eti isheria law na be ha. Whereby that na onye ọbụla ịchọ ime business, you must abide to the rules and regulation of their business strategy via na ịmanle nkwụ ọkụ, ịmanle mmanya ọkụ, ịmanle condom, ịmanle bia, ịmanle nka, ịmanle nke ọzọ. So they turn to detective gwa gị ka ihe si wee nọ na be ha. Then why not anyị nwakwu ịtọn gwa mmadụ sị ke nna unu na-abịa be anyị ebe a bụrụ permanent base, ebe ahụ temporary, unu zocha unu anọ. Unu zocha unu ana ọ unu bute data efi ahụ na-ebute supply ya na ndị be anyị chewezia na mgbosi unu abịa gbara ụgwọ unu because na be anyị na-ekoside. A na-eme ya eme. Unu dictate ya sị from here to here unu agafekwa na bandịrị ya. A na-eme ya eme. Even na Bible enwe mgbe emegide asị ndị a from here to here unu elukwa n'ebe a. Enwe mgbe ụmụazị Israel jere ọgụ, God have to tell them nna unu gbucha ihe niile n'obodo a onye nwekwa na penny die hapụrụ ha ya like that. Enwe ka esi eme everything nwere rules and regulation. So Peter Mba allegedly ọ bụrụ na ihe a bụ eziokwu nna anyị tara ya and ọ bụrụ na ihe anụnwa na-aga on and the nwere idea and the people in charge are trying to use your face to commit this kind of atrocities na akpa ajụ ihe ka biko do put an end to it. Put an end to it. Ọ bịara bụ onye egbu ya. Put an end to it ka nke ahụ gaa. Anyị hapụta every time a na-akụ ofu akụkọ, every time ebunite ndị Igbo achọ ofu ihe kwuo, ebunite ndị Igbo achọ ofu ihe kwuo. A na-agachi ghọtasị okwu ka asị n'ọnwụ ebe a nọrọ nwaanyị nwoke nụrụ nwaanyị na-aba na-echịkọsị ike ọnụ. It doesn't make sense. It does not make sense. Si jikwa na pattern ndị Lagos bata na ana Igbo anyị. Because Omandikwa funny. If you push people too much to the wall, the people have no option. When they get to the wall, they have no option than to bounce back at you. But I don't know where does it have fela go nego. They say my people are useless, my people are senseless, my people are indisciplined. I never see this kind of one before. Only push you go to the wall. By the time they react, they are now government has not had the indiscipline. They are kicking against the government. But why the government are pushing the people? Why the government are pushing the people? You are just opposing to be there, which in ya no there temporary, ya no there finally. So at the end of the day, what record are you setting from the Nabata, and what record and legacy will you leave when leaving that office? Sometimes you can't know that kind of question.